the society. And that is why a shaitan is so keen on destroying the family unit. He's so keen on destroying and causing divorce between a husband and a wife. He's very, very keen on this because of the ill effects that it has on society on whole. Because of what it happens when divorce happens, the type of destruction that can occur in society because of divorce. And this is evident in a hadith where the Prophet ﷺ mentioned that shaitan or Iblis, he sits on his throne, and his throne is on the water. And his junud, the other shayateen, like his soldiers, he sends them out to all parts of the world, and he sends them out to do different missions and different things. And different shayateen will come back to him and report to him about the different things that they did. You know, I didn't leave a person until he did this. I didn't leave a person until he did that. And Iblis is not concerned, and he says, oh, you've done nothing. Until a person comes and says, I came to a man and I made a whisper with him. I kept, inciting him to divorce his wife, for him to leave his wife, or for there to be caused a divorce between the two. I didn't leave them until they did this, until I got them to do this, until I got them to get a divorce. And then after this, Iblis is happy with this. He's happy with this, and he says to this particular shaitan, come and sit next to me, and he brings him close to him, and he loves him and brings him close to him. For he thinks that he has done something very, very good. He thinks he's very happy with what he's done because of the destruction that it causes. وأيضا قد رد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الذين يتعبدون بترك النكاح، فرد على عثمان بن مظعون التبتل، والتبتل هو ترك النكاح تعبدا لله عز وجل، فهذا ليس مشروعا بل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك لما جاء ثلاثة أشخاص إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسألون عن عبادته، يعني يريدون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في العبادة، فلما سألوا عن عبادته وحاله في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى كأنهم تقالوها، رأوا أنها قليلة، فقال أحدهم أما أنا فأقوم وأصلي فلا أقوم، وقال الثاني أو الآخر وأما أنا فأصوم فلا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما وفي رواية أن قائلا منهم قال لا آكل اللحمة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر بذلك فقال أما أنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين طريقته وهديه في هذا وسنته، قال أما أنا فأصلي وأرقد، يعني وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل على أن النكاح من هدي المرسلين ومن سنن المرسلين، وترك النكاح ليس من شريعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في كتاب الله عز وجل وما أرسلنا من قبلكم رسول وجعلنا لهم أزواجا وذرية، في كتاب الله عز وجل أن الأنبياء أنهم أرسلهم الله سبحانه وتعالى وجعل لهم أزواجا وذرية. And so it has come to us through the Prophet ﷺ that he has forbidden celibacy. And celibacy is something where a person takes an oath not to get married or have sexual relations with his wife, or to get married at all, as in an attempt to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, so he can worship him more. So he leaves off marriage and the like, so he can get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And the Prophet ﷺ in a hadith forbade this. He forbade this when in a hadith of Uthman. And also it's come in another hadith where the Prophet ﷺ heard of a story where three men came to his house, and these three men asked the wife of the Prophet ﷺ about his worship. And these three men were surprised at the worship of the Prophet ﷺ, and how he prays and how he fasts, when they heard of this information about his ibadah.
And so these three men, they made an oath. One of them saying that I will pray in the night and I will not sleep. I will pray during the night and I will not sleep. And the other man said, I will always fast. I will continuously fast and not take a day off from fasting. And the third man said that I won't marry women. I won't get married. And all of this was an attempt so they can be strong in their ibadah and to worship Allah subhanahu wa ta'ala more, to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So when the Prophet sallallahu alaihi wasallam heard about this, he became angry. And he went and he made a khutbah. He went and he informed the people and informed them. And he said, as for me, I pray and I sleep. You know, I pray during the night and I sleep. And I fast and sometimes I don't fast. I fast and sometimes I don't fast. And he said, and I marry women. I get married. You know, I'm not celibate. You know, I get married. I marry women. And then he said, and this is from my sunnah. This is from my sunnah. This is my sunnah. So whoever wants to follow my sunnah should do these things. And then he said, and whoever refuses my sunnah, whoever goes against my sunnah, then that person is not from me. فالنكاح في الإسلام مشروع هادف يراد منه أن تحقق مصالح معينة، ولكن باختلاف طبائع الناس ولتفاوت طريقة تفكيرهم وأغراضهم وأهدافهم، فلذلك حينما يجتمع الرجل والمرأة في هذا المشروع وتسير بهم دروب الحياة فسيقع بينهم بعض الخلافات وبعض النزاعات ستؤثر على سير هذه الأسرة وقد تحول وتعيق تحقيق كثير من مقاصد هذا النكاح. ومن هنا جاءت الطرق الشرعية في علاج هذه المشاكل الأسرية، وهذا الموضوع أظن كان هو موضوع الجلسة السابقة. So marriage in Islam is like a bond between a man and a woman, and in this, you know, it's a type of you know like a project or some sort of, you know, agreement between a man and a woman, and with a goal, you know, with a noble goal. And sometimes you know, between the man and a wife, there's going to be problems. There's going to be problems between the man and the wife when sometimes they don't give each other their rights, when they don't give each other their rights. And so Islam has come with the cures of these problems. Has come with the way to fix these problems. And this was what the Sheikh mentioned, the lesson of last week, how to cure these problems, how to deal and fix with these problems that came last week in last week's lesson. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا لو بذل الإنسان واستنفد الزوجان كل وسيلة لحل هذه الخلافات وفض هذه النزاعات، وتدخل الأهل وتدخل المصلحون لإصلاح هذه الخلافات وهذا العوج في الحال، لكن لم يتحقق شيء من ذلك، فإلى أين يسير الزوجان؟ إما أن يبقى الزوجان على هذه الخلافات وعلى هذه النزاعات بما يفوت الاستقرار وبما ينكد الحياة ويجعل الزوجين في شقاء دائم، وإما أن يفترقا، فأي الاحتمالين يكون أقل مفسدة؟ The Sheikh mentioned that. So what happens, as we talked last week, if the problems can't be, you know, to fix these problems, like for example, if you can't fix these problems, like for example, getting people involved, like the family on both sides, if they can't fix the problem, or the Muslim, or the people that come in to try to fix the problem between the two, like the judge or what have you, then and these differences between the two remain. The husband and wife have two options. Either they can stay with each other with these problems, and they can live with each other with these problems, or they can file for a divorce. You know, they can try to leave each other and separate from each other and get a divorce. And so the Sheikh has asked, which of these two do you think are the lesser of the two evils? Which from the goals of the Sharia,
Which of these two are the lesser of the two evils? What do you think are the lesser of the two evils when it comes to this? Should they stay with each other, you know, in problems, or should they leave? It depends on where you're living and whether you have children or not, and the effect on the children. Also, sometimes problems may appear not to be fixed immediately. Then they see it's impossible to be fixed. It may take some time. So give it some time. Don't jump to conclusions. كلام جميل، لكن أنا أقول نحن نتحدث الآن إذا استنفذت كل الوسائل، بمعنى أننا حاولنا ابتداء الإصلاح ثم بحثنا عن أسباب المشاكل ومعالجتها فلم يجدي، ثم أيضا حاولنا بكل طريق إذا كان الحق على الزوج مثلا حاولنا أن نلزمه بإعطاء الزوجة حقها، إذا كان الإشكال نابعا من المرأة حاولنا أن نلزمها بتأدية الحقوق التي عليها، وأيضا سلكنا كل الوسائل الشرعية من الوعظ من الهجر وربما أيضا شيئا من التهديد إلى آخره، كل وسيلة مع طول الوقت مرة، وجربنا كل الوسائل الممكنة مرة ومرتين وثلاثة، واستمر هذا الحال، وهذا يعني هذه الطريق مسلوكة الآن في المحاكم الشرعية. حينما يحصل شقاق بين الزوجين يحالان إلى قسم الصلح أو قسم الصلح بين الزوجين ويرجعان بعض المدة ويعطيان بعض الإجراءات. طيب استمر الأمر مرة ومرتين وشهر وشهرين وثلاثة وسنة وسنتين، هل يمكن الاستمرار على هذه الحال إلى ما لا نهاية أو لا بد من حل؟ So the Sheikh has mentioned, so for example, you know, we do everything, you know, the two that have the problem, they've done everything that the Sharia tells them to do, you know, that the man has warned her. For example, if it's the wife's at fault, you know, the man, he warns her, he stays away from the bed, or, you know, he gives the hudud that has come in the Quran, like as in the punishment, the discipline, and he's tried everything, and they've tried and they continue, and they stay on that try and continue for a while. The Sheikh has asked, you know, what should they do? Should they, you know, remain, you know, again, should they remain on this, or should they try to find a way out and just use the divorce to get the way out? Maybe it's a rhetorical question, I don't know. أقول لذلك تتبين حكمة مشروعية الطلاق أو حكمة مشروعية الفراق، وهو أنه لو جعل النكاح أبديا لا أفضى ذلك إلى عيش إنسانين مع بعض وإلزامهما بالاقتران مع إثبات التجارب والواقع إلى أن هذا الاستمرار محال أو أنه في غاية العسر والمشقة، لأننا قطعنا مراحل من الإصلاح وجربنا كل الوسائل الممكنة للتوفيق بين هذين الزوجين. فبعد هذه التجربة الطويلة التي استمرت وقتا كافيا لدراسة كل الاحتمالات الممكنة للإصلاح لم يبقى لدينا إلا أن نفرق بينهما أو أن نلزمهما أن يبقيا على شقائهما، لأن زوال هذا الشقاء صار بحكم التجربة صار محالا، صار مستحيلا، صار عسيرا. So again, after, you know, a long period of time of trying everything, you know, of not just something in a short period of time, but trying everything that was being done, you know, and studying the case and getting people involved and doing everything properly and staying patient upon that. Again, you know, the married couple, they have two options on here. Either they can stay upon this with all their problems and what have you and stay upon this, or they can try to end it and try to get a divorce. الطلاق إذن أو الفراق الذي يقع بين الزوجين ليس خيارا محبذا، ليس أمرا مرغوبا،
ولكن الذي حملنا عليه هو دفع المفسدة التي هي أعظم من هذا البقاء، لأن هذا الطلاق أو هذا الفراق معناه تفويت كل المصالح المبنية على النكاح. ولا شك أن النكاح والزواج الذي يقع بين الزوجين يبنى عليه من المصالح الشيء العظيم الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى. لذلك لا نلجأ إلى هذا الخيار ما دام يمكن الاستغناء عنه، ما دام يمكن الاستمرار في الحياة الزوجية، حتى مع بعض التمغيص أو حتى مع بعض المشقة أو مع بعض الصعوبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى شيء من ذلك، وأن الإنسان إذا حاول أن يقيم المرأة لتكون معه كما يريد لن يستطيع ذلك، إما أن يكسرها وإما أن يصبر عليها، لأن الطبائع تختلف. فحينئذ لا بد أن يصبر وأن يحتسب إلا إذا تعذر ذلك، فحينئذ يكون الإنسان مضطرا إلى الطلاق. ومن هنا يظهر تساهل كثير من الناس في أمر الطلاق، وبعض الناس يجعله ألعوبة، لأيسر أمر يلقي هذا الطلاق، ولأيسر موقف أو أقل غضب يلقي هذا الطلاق. ولا شك أن هذا فيه من التلاعب بحدود الله عز وجل وتفويت للمصالح العظيمة المبنية على النكاح. Okay, so the Sheikh has mentioned that it's the option of divorce, that it's not something that is liked. It's an option that that is not liked, that is not something that is recommended, but it's something that can be initiated. It is something that can be done. So either the man, he has patience upon this and he continues with it, or he divorces. And the Prophet ﷺ has given us in this, in regards to the woman, speaking about the woman, that this is sometimes part of her nature. That he described her as like being like a rib. Like if you try to fix her too much, you will break her. But if you leave her too much, then she will get she will get too out of control, and it'll be too much for you. So the man himself, he needs to try to bear it as much as possible with patience and try to deal with it. And of course, the other option is that he can seek a divorce. ولذلك جاء تشريع الطلاق في الإسلام وسطا، نقول وسط بين الطلاق المنفتح الذي لا حدود له وبين منع الطلاق وإغلاق بابه. فالجاهليون أو أهل الجاهلية كان عندهم الطلاق لا حدود له، بمعنى أن الإنسان يطلق زوجته ما شاء من طلقات، يطلق ثم يعيدها متى شاء. ففي هذا نوع من تحكم الرجل بالمرأة إلى ما لا نهاية، بلا حدود. بل يروى أن رجلا قال لامرأته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أمسكك ولا أجعلك تحلين، بمعنى لا أجعلك تبينين مني. قالت: كيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما شارفت أو قاربت عدتك على الانتهاء راجعتك، لأنه لم يكن هناك عدد محدد للطلاق. فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا الجانب الأول، جانب التفريط في الطلاق. الجانب الآخر هو جانب إغلاق الباب وجعل النكاح عقدا أبديا مؤبدا، كأنه سجن مؤبد بين الزوجين، كما هو الحال في النصرانية. لذلك لا يوجد طلاق في النصرانية، ويرون أن الطلاق إذا طلق الرجل زوجته وتزوجت هذه المطلقة فإنها زانية، وهذا منصوص على الإنجيل متى وغيره من الأناجيل. وتعلمون أن هذا المنع من الطلاق الذي في المذهب الكاثوليكي أو في الديانة المسيحية جعل نوعا من الضيق على كثير من المسيحيين أو على كثير من النصارى، أدى إلى كثير منهم إلى الخروج عن هذا الأمر. ومن ذلك القصة مشهورة، قصة هنري الثامن ملك إنجلترا، وحينما أنشأ الكنيسة الإنجليزية، وسبب ذلك قضية الطلاق، لأن زوجته كاثرين
أراد أن يطلقها لخلاف بينهما فالبابا لم يسمح له، لم يوقع له قضية الطلاق لأن الطلاق ممنوع، فأعلن خروجه عن الكنيسة والانفصال بكنيسة خاصة وهي الكنيسة الإنجليزية. And so Islam, when it comes to divorce, has given us a middle path. It has given us a middle path between the path that says of Jahiliyyah, of the days of ignorance, where people will just divorce, just left, right, and center. You know, every day there'll be divorce, and then men will take her back, and then every day, you know, the next day we'll divorce and then take her back. So this type of thing in Jahiliyyah, divorce was very, very prominent and permanent, prevalent. And divorce will just happen all the time, and then the husband will take her back. So the Sahaba, they came to Prophet to complain about this, you know, to complain about the issue of people always divorcing and what have you. So an ayah from the Quran came and said that talaq is only 2 times, marratan. It is twice. Okay? Either you treat them good, you know, you stay with them, your wives, and treat them good, or you let them go in goodness as well. So it's 2 times. Then after that, either you treat them good, or you let them go. So from Islam, from this part of being too open with divorce, Islam restricted it. And on the other side of it is like that of the Catholics, where divorce is prohibited. You can never get yourself divorced. Divorce it's always there. You're always getting yourself. You're always married. You can never get yourself out of the marriage. And this is in the Christian religion in particular, with the Catholics. And it causes a lot of hardship for people, and it makes their lives very, very difficult. And it becomes very, very burdensome on them. And then if they do end up leaving and not being able to live with each other, this can even then lead on to zina, because they can't get married again, so they can end up doing adultery and committing fornication and things like that. And this is the reason why the church, one of the sects of Christianity, which is known as the Church of England, is separated from the Catholic Church, because one of the kings of England, who was a Catholic at the time, wanted to divorce his wife. He wanted to divorce his wife. But the Pope in Rome wouldn't give the authority for him to divorce his wife. Wouldn't allow that person to divorce his wife. So because of this reason alone, they separated from the Catholic Church and formed their own sect within Christianity, which allowed divorce. So, and that's the reason why we have, you know, some sects within Christianity, because of their stringentness of not allowing people to gain a divorce. 2 minutes, please. That's the story of the story actually was with and what he was doing is he didn't divorce his wife, but at the same time he wasn't her rights. Like he wasn't looking after her or being divorced her, you know. So then this is when the verse came. This is and also to do with the Jahiliyyah. You are going to watch YouTube, but the sound will be through the YouTube. You are going to watch us. Pick the call. Pick the call. The call on the screen. Take the call. 596. Okay, 1 million. So what about a non-Muslim woman? Okay, so good question actually. Okay. Okay, can you
No, no, you heard through the YouTube, your phones, right? You have the pictures. Hello? Hello? واضح؟ Okay. It is clear. Yeah. Okay, okay. السلام عليكم. يصل من الصوت الآن إن شاء الله؟ نعم. طيب. الأخ هنا يسأل يقول إذا كان أحد المسلمين متزوجا من امرأة من أهل الكتاب ليست مسلمة هل تنصحه بالطلاق؟ أقول أصلا المسلم ابتداء حينما يريد أن يبني مشروعا مهما في حياته كهذا المشروع فلا بد أن يدرس الأسس التي يقوم عليها هذا المشروع. فهو إذا درس المصالح والمفاسد التي تترتب على هذا النكاح وترجح عنده حصول المصلحة وأقدم على هذا المشروع ينبغي أن يستمر. نعم لو استنصح قبل هذا المشروع لقلنا له الأولى في حقك أن تنكح مسلمة لأن المصالح في نكاح المسلمة أعظم بكثير من نكاح غير المسلمة، لكنه لما أقدم على هذا المشروع وتزوج بهذه المرأة فالأمر بعد وجوده أو في حال الاستمرار يختلف عن الأمر في الابتداء. لذلك ينبغي أن يحرص على الاستمرار وتحقيق ما يمكنه من المصالح ودفع ما يمكنه من المفاسد، ومن ذلك دعوة هذه المرأة من خلال الكلام ومن خلال حسن الخلق وجمال التعامل واستقامة الحال يدعوها بذلك إلى أن تكون مؤمنة وأن تكون مسلمة، فيكون بذلك خير له وخير لها وخير للأسرة. لكن إذا وجدت هذه الأسرة لا سيما بعد وجود أولاد مثلا ثم إذا حصل الفراق بينهما حتى لو لم تكن مسلمة سيترتب على ذلك مفاسد عظيمة ستعود عليه هو وتعود كذلك على الأولاد وتعود على تلك المرأة، بل قد يكون ذلك سببا لصدها عن دين الله بعد رغبتها فيه. فينبغي حينئذ التريث كثيرا ولا يحصل استعجال لمجرد أنها ليست مسلمة. وأين كان النظر ابتداء أنها غير مسلمة؟ لأن إذا تزوجها ابتداء غير مسلمة فليكمل هذا المشروع وليحاول تعديل المسار ويحاول تحقيق ما يمكنه من المصالح ويحاول درء ما يمكنه من المفاسد. Okay, so one of the brothers asked in regards to a lot of trying to fix a marriage between two people. We've been discussing between a Muslim man and a Muslim woman. But the brother asked, what happens in a situation where it's a Muslim man who's married to a Christian or Jewish woman? What should he do there? Should he try to fix it or should he try to get out of it? So the Sheikh has answered that, again, marriage is like a mashru', which is like a type of project. It's not the right word, but it's a type of, we'll say project. A bond, yeah, it's something, it's a project between a man and a wife for the greater good, for the greater good. Between a man and a wife, so it's something for the greater good, and to have kids and to have a greater good. So because of this, the husband here he should still try to make it work and to try to make sulh and try to make it work between him and his wife. But first of all, what should be the core is that a Muslim man should try his best to marry a Muslim woman, to try to marry a righteous Muslim woman, as it came in the hadith of the Prophet ﷺ, and that he should continue on with this woman even if he is having problems with her, and he should try to give her da'wah so she can come close to Islam and try to bring her to the religion of Islam. If he divorces her, this actually could cause a lot more fitna, as it would cause fitna between a Muslim man and a Muslim woman. This could cause a lot more fitna in the future as well. And it may even be a cause for her to hate Islam and want to leave and not want to come close to Islam and not want to accept the religion of Islam. So it actually might take her away from it. So from the good things that he should do is that he should try to stay with her and he should try to fix the problems and try to give her da'wah so she can become a Muslim.
كنا قبل هذا السؤال نتكلم عن الطلاق في الثقافات والحضارات والديانات المختلفة، وتحدثنا عن الطلاق في الديانة المسيحية أو النصرانية، وقلنا أن الطلاق عندهم ممنوع، ولذلك كانت أغلب قوانين الدول الغربية التي تعتمد المذهب الكاثوليكي أو البروتستانتي كانت تمنع الطلاق، ثم بدأت تتغير هذه القوانين في الزمن المتأخر بسبب حاجة الناس أو كثير من الحالات إلى هذا الطلاق. وكثير من العوائل كانت توجد سورية فقط في المحكمة أو عند القانون، لكن في الحقيقة الزوجان منفصلان، كل يعيش في حياته المستقلة أو مع أصدقائه أو مع خلانه. لذلك لجأ كثير من القوانين إلى تشريع الطلاق، لكن بزمان متأخر، بل معظم الدول الغربية الآن تشرع الطلاق بضوابط معينة وبقوانين معينة، ولم يبقى من الدول إلا دول قليلة تمنع الطلاق إلى هذه اللحظة، مثل الفاتيكان، مثل فلبين، مثل بعض الدول القليلة. لكن عامة الدول صارت تشرع الطلاق. هذا في النصرانية. في اليهودية لديهم طلاق، لكن له أيضا يعني قوانين معينة، منها تراضي الزوجين، أنه لابد أن يتراضى الزوجان على الطلاق، فإذا لم ترضى الزوجة بالطلاق لا يقع الطلاق. ثانيا لابد أن يقع الطلاق في مكان معين عند الحاخام أو الحاخامية في مكان معين. ثالثا لا يمكن أن تكون الزوجة حرة وطليقة إلا إذا استلمت وثيقة الطلاق من الرجل بطريقة مهينة. فلذلك قد يقع الطلاق في الحاخامية ولا تستلم، تبقى سنين لا تريد أن تستلم المرأة، لأن طريقة تسليم هذه الوثيقة لتلك المرأة في الغالب تكون غير مناسبة. فلذلك تفضل المرأة أن تبقى بعيدة وتبقى مرتبطة معلقة على أن تستلم هذه الوثيقة بطريقة مهينة. فلذلك من ها هنا يتبين الحكمة ومحاسن الإسلام في مشروعية الطلاق بالشكل الذي يحقق مصالح الأطراف المعنية بمشروع النكاح، فتحقق مصلحة الزوج ومصلحة الزوجة ومصلحة الأولاد أيضا. إذا جميع الأطراف الذين هم معنيون بهذه الأسرة شرع هذا الطلاق وصمم بحيث يكون أقل مفسدة وأقل شرا وأقل ضررا على جميع هذه الأطراف. Okay, so as the Sheikh mentioned, we were discussing about the different types of divorce that happen with within the different religions, and only recently now in the Western countries they started to see the problem of not being able to get divorced within the Catholic Church, within the Christian religion, not being able to get divorced. And so now the governments have taken it on themselves, the secular governments have taken it upon themselves to divorce people. So they've taken the role on themselves, and now they are the ones that divorce the people. Even though the church or the religion considers them to be married, the church, the government now divorces people in these Christian countries, that they actually give a divorce. And that's because what was happening, a lot of times people were technically they weren't living with each other, and they were living in their own houses, and they had boyfriends and girlfriends, and they were still technically considered married, but they were really separated and living apart from each other, and they had their own relationships. So then the government started to get involved in the majority of the countries, except for like the really strong Catholic countries like the Vatican and the Philippines, where they still connect what happens in the church with the government. But the majority of the cases now, the government gets themselves involved and divorces the two, and then allows them to go on and get married, even though the church doesn't necessarily allow that. So that's where it comes to the Christians. As for the Jews do have a divorce. They do have something called divorce, but they put very difficult conditions on it. They put different types of conditions on it. So from one of the conditions that they put on it is that they, for example, the two have to be happy. The two parties have to be accepting of it. So the both parties have to be accepted. So the wife wants to get a divorce and the husband wants to get a divorce. So both of them get a divorce, are happy with the divorce. And one of the second conditions they put on it, that it can't be in certain places. It can't be in certain places. And the chef mentioned where? In the synagogue. In the synagogue. Okay, is that what it is? So, for example, they can't get divorced
in the synagogue, for example. They can't get themselves divorced in the synagogue. It has to be outside of the synagogue. It has to be inside the synagogue, sorry. So if they get divorced, they have to get divorced inside the synagogue. So a divorce can't happen anywhere else. The divorce has to occur inside the synagogue. With the rabbi, with the approval of the rabbi. And the third one was, I didn't really understand the third one as well. What was it? It said something about the wasiqa. The divorce paper. Yeah. Has to be submitted to the wife with the humiliation. So she would prefer to stay without that paper rather than giving the paper with humility. Yes. So what happened? What the Sheikh was mentioning also with the Jews is that when the woman is actually divorced, she's given like a document to declare that she's divorced, but it's done like in a humiliating way. It actually humiliates her, and they do this so she would prefer not to get this and stay away, but not actually get the divorce, right? So this is another thing that they do to actually that makes divorce quite hard amongst their religion. في الشريعة اليهودية أن الطلاق إذا تم بين الزوجين وسطرت الوثيقة واستلمتها المرأة فلا يمكن للرجل أن يعود إلى زوجته مرة أخرى. لا يمكن أن ترجع إليه مرة أخرى، تحرم عليه أبدا. وهذا يفارق تشريع الإسلام. الإسلام يعطي للرجل فرصتين قبل اتخاذ القرار النهائي الذي يلغي العلاقة بين الزوجين، لأن الإنسان ابتداء إذا أعطي الفرصة الأولى للطلاق فسيشعر بأن هذا المشروع العظيم الذي محله جميع الأمور في الأصل، إن الأصل في الزواج أن يكون مؤبدا، بدأ يتهدد بالانهيار وبدأ يهدد بالانتهاء، فأعطي هذه الفرصة الأولى. لكن الرجل حينما اتخذ قرار الطلاق أول مرة قد لا يكون قد درس الأمر من جميع أبعاده، نظر إلى هذه المشكلة التي حدثت وإلى ما ترتب عليها من مفاسد فاتخذ القرار، لكنه بعد أن يفارق المرأة ويرجع إلى نفسه وينظر إلى الأولاد وينظر إلى العشرة السابقة والأيام الجميلة التي قضاها مع الزوجة يبدأ يراجع نفسه في قراره، فحينئذ جعل الإسلام من حقه أن يراجع المرأة ما دامت في عدتها، لأن هذه المدة كافية لينظر في أمره وينظر في حاله ويقوم هذا القرار الذي اتخذه، هل هو قرار صائب صحيح أم أنه كان قرارا اعتباطيا، قرارا طائشا، قرارا غير مدروس. فإذا مرت هذه المدة، كم مدة؟ المدة سيأتي في باب العدد إن شاء الله نشير إليه. يعطي فرصة يفكر. نعم، 3 قروء أو 3 أشهر، وإذا كانت حامل حتى تضع حملها سيأتي في باب العدد إذا يسر الله عز وجل. لا قصدي من الطلاق. إن الله رب العزة أعطاه مدة كافية حتى يفكر ابتداء. هذا ابتداء. هذا يعني هناك مدة قبل الطلاق، قبل إصدار الطلاق، ومدة للرجعة أثناء الطلاق بعد الطلاق قبل أن تبين منه. فإذا مضت هذه المدة، وهذه المدة تختلف بحسب الحالة وسيأتي إن شاء الله إليه إن سمح الوقت، إذا مضت المدة علم أن هذا الشخص لا يريد أن يراجع المرأة، فحينئذ ليس من حقه أن يراجعها إلا إذا وافقت هي بعقد جديد، تحتاج حينئذ إلى عقد جديد دون أن تنكح زوجا غيره، لأن هذا طلقة واحدة الآن، طلقة واحدة. ونفس الكلام إذا راجعها سواء بعقد جديد أو راجعها من غير عقد جديد في العدة، ثم رجعت المشاكل مرة أخرى ورجعت يعني مبررات الطلاق كرة ثانية، فصدر منه الطلاق الثاني، جعل له الإسلام أيضا فرصة أخرى للمراجعة أثناء العدة من غير عقد جديد أو بعد انقضاء العدة بعقد جديد. لكن إذا قامت المبررات مرة ثالثة للفراق علم أن استمرار هذين الزوجين فيه عسر وفيه مشقة شديدة، وأن القرار ببقاء هذا العقد واستمرار الزوجية غير ممكن،
فلذلك جعل الإسلام بعد الطلقة الثانية جعل المرأة محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره. والحكمة من ذلك أنها إذا جربت زوجا آخر ربما تعرف فضل الزوج الأول إذا رجعت إليه، وربما تتحمل منه لو رجعت إليه ما لا تتحمله لو لم تجرب الأزواج غيره. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فهو يجرب غيره ويتزوج، ربما تكون سعادته مع غيره، وهي أيضا تتزوج غيره ربما يكون لها طريق وسعادة. لكن لو فرض جدلا أنه لم يسعد مع زوجته الأخرى وحصل الطلاق بنفس الترتيب السابق، وهي كذلك مع زوجها لم تسعد وحصل الطلاق، حينئذ بعد أن جرب زوجة غيره أو غيرها، وهذا ليس شرطا على كل حال في نكاح جديد، وهي جربت، أباح له الإسلام أن يعود لنكاح جديد بعد ذلك، لعل ذلك إذا أراد أن يستمر لعله أن يكون داعيا لبناء صحيح وتحمل لكثير من الأمور التي لم يكونا يتحملانها قبل ذلك. So Islam has given the couple, the man here, the right to get a divorce, and then has also given him the right to go back to his wife. It has given him the right to go back to his wife, and the reason why that Islam has given him this provision where he's allowed that after divorce to go back to his wife, because in that period of separation where he's divorced, he may start to remember, the good days that he had with his wife. He may start to think of his kids. He may start to think that it's in the benefit of himself and his family for him to go back to his wife. Now, after the divorce, there's a period of time, which the Shaykh will mention later on, where he's allowed to just take her back, by either saying that I'll take you back, or giving some sort of a signal that he wants to take back his wife. If it goes past a particular amount of time, that means a new marriage contract has to be given. And this period, this is there, as I say, for the benefit for, maybe the husband will miss his wife and see that there is a benefit for him and his children to get back to his wife. So Islam has given him this right, that he can take her back after a period of time, or if that period of time has finished, he needs to do a marriage contract, but he can take her back again. And this is allowed only to happen 3 times. This is only allowed to happen 3 times. After this has happened for 3 times, then Islam has put a limit on it. Obviously, because there's a problem there, and what have you, so it stops. So after the 3rd time, the man can't take his wife back, except with an exception. And that exception is if that one of them gets married to another person. The woman gets married. The woman gets married to another man. The woman gets married to another man. Sorry? Yeah? Also 2 times. After the 3rd time, sorry. So what the Sheikh meant by 3 times there is that he gets divorced 2 times. On the 3rd time, he can't take her back. So he can do divorce 3 times, but after the 3rd time, he's not allowed to take her back. So after that third time of the divorce, the woman, if they want to get back together again, it can only be done if the woman has married another man and has consummated the marriage with another man, meaning that she has slept with the other man. And the hikmah, the wisdom behind this is because perhaps she'll realize how good the first husband was, how the hikmah, and the inner is that she may realize, her original husband was good and she had a good life with him, and she can see the difference between this man and the other man. So that's why Islam has permitted that to happen. I think that's it. When you say after the 3rd time, even after the 3rd time there is a waiting period, right? So Yes. So in that waiting yes, period, she has to wait a period before she gets married. Yeah, of course. so that waiting period he can take her back after the 3rd time. No, on the 3rd one. So that means he can just say it twice. Twice. 3rd time is here. Third There is no time waiting. is bye-bye. So that he can take back only in the 2 waiting periods.
يسترجعها بعد طلقتين أما خلاص. But the third time, One thing is, when she gets married, it should be the intention that they get married forever. Yes. If they plan it as, because explain this. Yeah, sorry. So, sorry, because I don't get everything. Sorry. When they get, when the woman goes and gets married, to a new man, when the woman gets married to a new man, she's not allowed to get into this marriage with the intention of getting divorced, so she can go back to her original husband. She can't do that. She's got to get married with the intention, with the correct intention of getting married and staying married forever with that man. after the third divorce, is the woman supposed to stay in the husband's home or does she have to leave? No. Just leave First straight one, away or? المرأة تخرج من البيت. الثالثة، في الطلقة الثالثة المرأة تطلع من البيت، ما تقعد. There is no waiting period after the... هذه متعلقة بأحكام تفصيلية سيأتي ذكرها، لكن على كل حال لا تبقى بعد الثالثة، لا تبقى. أما الرجعية هي التي تبقى، بعد الطلقة الأولى والثانية هي التي تبقى. طيب، النكاح أو الأحكام الفقهية أو دراسة الأحكام المتعلقة بالأسرة، منها ما يتعلق ببناء الأسرة ومنها ما يتعلق بانتهاء الأسرة أو بانتهاء العلاقة بين الزوجين. ومعلوم أن كل شيء في هذه الدنيا إذا ابتدأ لابد له من نهاية. حياة الإنسان تبتدأ وتنتهي، ومنها هذه العلاقة بين الزوجين لابد لها من نهاية. فإذا لم يقع فراق طارئ بين الزوجين لابد أن يفارق أحدهما الآخر إذا انتهى عمره. لابد أن يموت الزوج أولا أو تموت الزوجة. إذا لم يقع فراق قبل ذلك بفسخ أو بطلاق أو غير ذلك من أنواع الفراق أو الفراق الذي يكون بين الزوجين. والإسلام بين الأحكام المتعلقة ببناء النكاح وبالأحكام كذلك المتعلقة بانتهاء هذا النكاح بين الزوجين، سواء كان بطلاق أو فسخ أو غيره، أو كذلك كان بانتقال أحد الزوجين إلى الله سبحانه وتعالى بالموت. Okay, so Islam has when the two people get married, they do get married with the intention of staying with each other forever. And Islam has come with the rules and the guidance and the guidelines of how two people should get married. The conditions and the rules and what have you. The ahkam has come with these type of rules. And in the same, this is to get married. In the same way, Islam has come with the rules to how to get divorced, how to separate from this as well. So it's come with the ahkam of divorce, whether it be a talaq or something that's called a fasq or khula'. Islam has come with these type of things and the rules of how to implement these things. في الآخرة كما قرأنا أن تكون مع آخر زمن، لكن سمعت كذلك بأن تختار أيهما أحسن خلقا. فقال أبو بكر رضي الله عنه فاز صاحب حسن الخلق خير الدنيا والآخرة، فأيهما أصح؟ لا احترته. والله حفظك الله، الأصح أن الإنسان يحرص على أن ينجو في الآخرة. إذا نجا الإنسان في الآخرة ودخل الجنة وزوجته دخلت الجنة، فما وراء ذلك في الأمر يسير. اختارته ولا كانت مع غيره، هو في نعيم وهي في نعيم، الأمر يسير بعد ذلك. على كل حال هذا من أمور الآخرة، أقول هذا من أمور الغيب ومن أمور الآخرة التي تتوقف على ثبوت النصوص. وجاء في بعض الحديث أن تقول يا زوج، وقيل أنه اختار، وقيل على كل حال الأمر في هذا واسع. لكننا نقطع بأن من دخل الجنة فهو في نعيم ولا يحصل ولا يعتريه ولا يعترضه شيء من التنغيص ولا شيء من لكن الراجح شوى. أنا قلت لك أنا يعني على كل حال كما هذا الأمر من أمور الآخرة، فلا نقف عنده كثيرا. لا نقف عنده كثيرا. طيب. I think you're asking about what happened in the afterlife. In the paradise, should she stay with the second husband, or she chooses between the best of manners? Or the latest husband will be the... طيب ندخل في بعض الأحكام المتعلقة بهذه الوحدة، لأن هذه الوحدة متعلقة بزوال العلاقة الزوجية وانتهائها، إما بالطلاق أو بالفسخ أو غير ذلك من زوال هذه العلاقة. والفرق أو أنواع الفراق التي تكون بين الزوجين متعددة، منها الخلع، أن يحصل خلع وسيأتي الكلام عنه، ومنها الطلاق، ومنها الفسخ، وقد يكون ذلك أيضا باللعان، وقد يكون ذلك أيضا
الظهار، وقد يكون أي مهم ثمة أنواع متعددة سنتناول بعضها بحسب ما يسمح به الوقت. Okay, so now we're going to start to study some of the different types of divorce that come in Islam. The different types of divorce, how a divorce can happen, the different types of ways it can happen, whether it's called talaq or if it's called fasq or khula. The different types of divorce and the ways it comes about. We're going to take that now. وكذلك سنتناول شيئا من الأحكام المترتبة على هذا الفراق بين الزوجين من حضانة الأولاد إذا وجدوا، النفقة بعد الطلاق هل تبقى أو لا تبقى، وكذلك ما يتعلق بالعدة التي تعتدها المرأة بعد طلاقها. And we're going to discuss the process of what happens when the divorce happens, and the process that happens when kids are involved, and sorry, the last thing that is so what was the last? In the waiting period. So when kids are involved and things like the waiting period. نبدأ أولا بالخلع. فما المراد بالخلع؟ الإسلام جعل للرجل حق الطلاق إذا رأى أن الحياة الزوجية لا يمكن أن تستمر، أو أنه يترتب على بقائها فاتورة باهظة، أو أنه يترتب عليها مفسدة عظيمة تنوف أو تزيد على المصلحة المترتبة على بقاء الزوجية، جعل من حقها أن يطلق. طيب المرأة إذا كانت لا تطيق، لا تتحمل، لا تستطيع البقاء مع الزوج، كيف يمكنها أن تتخلص من هذا الرباط؟ هل تبقى مسجونة؟ الإسلام جعل لها الخلع، بمعنى أن تطالب بالاختلاع من الزوج، أن تطالب بإنهاء هذا العقد إذا رأت أن الاستمرار في هذا النكاح لا تتحمله أو يترتب عليه مفاسد عظيمة، ومنها هنا شرع الخلع. So Islam has given the right of a man to get a divorce and to seek out a divorce with his wife, and has given him that right if he sees that there is no benefit for him in the marriage, and he sees that it's going to cause him a greater bad. But what about the female? Does the female have the right to also get out of it, or she can't? Is she imprisoned in this marriage and she can't get out? Has Islam given her this option to stay out, or does she have to continuously stay inside this marriage with the difficulties that she may face? الخلع إذن أن تطالب المرأة زوجها إلى القاضي وتعطيه مبررات أو يفسخ العقد بينهم. أيوة حتى لو لم يوافق. نعم، لكن يكون خلع، يكون فسخا. هذا عندنا الفروق منها خلع ومنها طلاق ومنها فسخ. ويفسخ العقد القاضي إذا وجد ما يبرر الفسخ. إذا وجد من مضارة، من إعسار بالنفقة، في أسباب معينة، إذا وجد شيء منها فالقاضي يفسخ العقد حتى لو لم يوافق الزوج. الخلع بمعنى أنه الزوج موافق. أيوة. لكن إذا كان غير موافق الصحابي القصير ثابت بن قيس رضي الله تعالى. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أمره يأمره القاضي، إذا لم يوافق وكان هناك مبررات فيمكن أن يفسخ. فيسمى فسخا. يسمى فسخا. يتحول. خلاص. جزاك الله. طيب. فإذا الخلع لا بد فيه من عوض أو بدل مالي أو شيء من المال، مبلغ مالي تدفعه المرأة للزوج مقابل أن يطلقها. وهذا العوض المالي كل ما كان مالا، كل ما له قيمة يصلح أن يكون عوضا، لا يشترط أن يكون معلوما. مثلا البيع والشراء له ثمن، وهذا الثمن في البيع لا بد أن يكون معلوما، لو كان مجهول لا يجوز. لو قلت الإنسان سأبيعك سيارة، قال اشتريتها ب10 من غير أن يعرف ما هذه السيارة، ما نوعها، ما موديلها، ما لونها، لا يجوز. لماذا؟ لأن العلم بالمبيع والعلم بالثمن شرط في صحة البيع، لأن الإسلام يريد أن يقطع النزاع، والنزاع في باب المعاوضات يكثر في حال حصول شيء من الجهل بالثمن أو بالمثمن. وأما أمور النكاح فليست مبنية على معاوضة، نعم فيها بعض العوض كالمهر وكذلك عوض الخلع، لكن الأصل فيه ليس المعاملة المادية، بل الأصل فيه مراعاة المصالح الإنسانية. فلذلك يتساهل بقضية العوض،
فمنها هنا كل ما كان له قيمة مالية يجوز أن يكون عوضا في الخلع. فلو قالت المرأة له خالعني أو طلقني وأعطيك مالا، ما حددت كم المال ورضي، يجوز. أو قالت أعطيك شيئا، أو قالت أعطيك سيارة وما حددت، أعطيك أرضا، أعطيك شقة، أعطيك أي شيء، لكنها لم تحدد تلك المواصفات، هل يصح؟ نقول يصح. وهذا كان أحد الأسئلة التي وجهت إليكم في عوض الخلع، هل يصح أن يكون مجهولا أو لا يصح أن يكون مجهولا؟ نقول يصح أن يكون مجهولا إذا لا يشترط العلم به أو العلم بتفاصيله أو بصفاته. Okay, so what has happened here is Islam has given the husband who's the one that's going to get is the husband of the wife who wants to divorce. The wife is the one that wants to divorce. Has given him a type of compensation, to get out of the marriage. So it's given a type of compensation, and this can be this is in the form of something of wealth, some sort of something that has worth, something that has some material value. But one of the conditions of this is that the person it has to know, that there has to be some sort of knowledge of this. The parties have to know about this. This is like something like selling something. When somebody sells a car, they don't just sell a car not knowing what this car exactly is. They know what model it is, they know what year model it is, they know what color it is. There's some sort of knowledge when it comes to this type of agreement, when it comes to buying and selling. And even though marriage isn't, like that, for example, it's not like that. When a person gets married with each other, it's not for compensation or something. Even though there is like a mahar in there, it's for the maslah of the person. It's for the good of the person that people get married. And that's the same when it comes to divorce as well. It's the same type of thing. But Islam has permitted this type of compensation for the person. If the divorce, if the wife seeks a divorce, has given some type of compensation for that person who's getting the divorce. Is the compensation? Sorry. I forgot to say. And it doesn't have to be money. It can be like a car, or it can be some sort of wealth, or a piece of land. It can be something like that as well. It doesn't necessarily have to be money. It can be like a car or some type of land or something like that. Yeah, anything that she can give that's of value to get herself the divorce. But does it have to go to a judge for a divorce? For example, if the woman says, I want to divorce you, and the husband says, okay, does that count as a divorce, or does it have to go via a judge? It's going to be via a judge. And also, if the husband doesn't want anything, is that okay as well? Okay. لازم يمشي عند القاضي عشان يحكم ويوافق هذا الخلع، لازم هذا شرط. أو وثاني إذا الرجل يقول لا ما أريد شيء، يعني ممكن يقع خلع في وجود الحاكم ليس شرطا لكن للتوثيق، بمعنى أن المرأة في بيتها قالت خذ هذا المال وطلقني، فطلقها على هذا المال، تم الخلع، صار خلعا، هذا خلع. هذا الأمر الأول. إيش الأمر الثاني؟ إذا الرجل يقول أنا ما أريد، يعني طلقها من غير شيء يكون طلاقا، هذا لا يكون خلعا. الخلع لابد فيه من عوض، الخلع لابد فيه من عوض، لأن الطلاق المترتب على الخلع، سيأتي الآن كلام عن الخلع هل هو فسخ أو طلاق. وإذا كان طلاقا كيف يكون؟ هل هو طلاق فيه رجعة أو ليس فيه رجعة؟ سينبني عليه هذا الأمر. وجود العوض لا بد منه في الخلع، وإلا كان طلاقا عاديا، طلاقا عاديا. سيأتي الفرق بعد قليل. طيب، ها هنا أمر وهو حكم الخلع. هل للمرأة أن تطالب الزوج بأن يخالعها من غير سبب؟ هل لها ذلك؟ نقول ليس لها ذلك. إذن حكم الخلع ابتداء أنه غير مشروع، مكروه. قل يكره للمرأة أن تطالب زوجها بالخلع إذا كانت الحال مستقيمة، وأما إن وجدت الحاجة إلى ذلك فلها أن تطالب بالخلع. يأتي السؤال بالمقابل، هل يجب على الزوج أن يجيب المرأة إلى الخلع؟ أيضا بحسب الأمر. إن كانت متضررة فينبغي له أن يجيبها إذا وجد الضرر وكانت ستتضرر بذلك، يجب عليها، أو نقول ينبغي له أن يجيب هذه المرأة إلى الخلع. أما إذا كان الحال مستقيما ولا يوجد ضرر ورأى هذه الحاجة واقعة بالنسبة لها فيستحب له أن يجيبها. وأما إذا كان من غير سبب حقيقي
فلا يجيبها. الأصل أنه لا يجيبها ولا يجب عليه أن يجيبها، بل يكره له أن يجيب إلى هذا الأمر. وكل ذلك أعني هذه الحالات وغيرها مبني على المصلحة والمفسدة. ما الذي يترتب على استمرار النكاح؟ ما الذي يترتب على حصول الخلع؟ فالشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، فهذا هو الجانب الذي ينظر إليه في جانب الزوج وفي جانب الزوج. لا تشم ريح الجنة إن كانت طالبت بالطلاق. طلبت الطلاق من غير نعم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة طلبت يعني طلاق من زوجها من غير ما بأس فرائحة الجنة عليها ثلاثة. So the Sheikh has asked the question: what's the ruling on a woman asking for a divorce? What's the ruling on that? Is it something that's halal or haram, or what's the ruling on that? And the ruling on that is that it's and that's and he said that the ruling on that is that it is makruh. It is makruh to ask for a woman to ask for a divorce without divorce or khula without a valid reason. Without a valid reason, that it's disliked for her to ask for a divorce without a valid reason. Is that correct? Divorce is well, how do we translate khula? The khula is when the woman asks for a divorce. We don't have it in English. We don't have it. We say khula in English can be best translated as divorce with compensations. But this is from the woman. The woman is the one that asks for divorce and gets compensation. So the female divorce that seeks compensation, the male receives compensation. That's what khula is. Okay. There's no equivalent for it in English, so I just said divorce, but yeah. Sorry, when talking about compensation, yeah. Is it from Sharia law for the husband to ask the woman to give up custody rights over the kids? And he said that's going to come later on. That's something different. That's not compensation. Yeah. Is there a balance from the mahar, or would it be more than that? Would be more. Yeah. I'll ask when I finish. Okay, so the Sheikh said that he mentioned that that it is makruh for the female to ask for a divorce with compensation, the khula, if it's not necessary. If it is not necessary, and then the Sheikh asked, if the female has asked for this khula, this divorce with compensation, should he give in to that? Should he agree to that, or should he knock that back? Should he disagree with that and not agree to it? And the Sheikh said that here it depends on the position. If he finds that there is a lot of hardship inside of this marriage and that he can't do it and it's very, very difficult, then he should give in and give the female what he wants. But in Islam, we always go back to see what are the harms and the benefits of something, and then he should look into see what is going to be from the harms and the benefits for him and for society, in general, for him and his children, if this divorce with compensation actually takes place. He should have a look and see what are going to be some of the difficulties that may occur if this actually takes place. بالنسبة للعوض الذي تدفعه المرأة للزوج لكي يطلقها أو ليخالعها تتعلق به عدة مسائل. أولا في قدره، هل له قدر معين؟ الجواب أنه ليس له قدر معين، بحسب ما يتفق عليه الزوجان، بحسب ما يرضى. يمكن أن يكون أقل من المهر، يمكن أن يكون أكثر، ويمكن أن يكون مساويا للمهر، لكن العلماء قالوا يكره أن يكون أكثر من المهر، يكره لأنه ليس من المروءة وليس من الشهامة وليس من حسن العشرة وليس من الخلق أن يطالبها بأكثر مما أعطاها. يعني هو حينما تزوجها أعطاها مهرا معينا، فمن أجل أن يطلقها يطلب منها أكثر مما أعطاها، يعني هذا مخالف للمروءة ومخالف للخلق ومخالف للعرف ومخالف، لكنه ليس حراما. لماذا؟ لأنه لم يرد في الشرع ما يحرمه، والله عز وجل قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، يعني في أي شيء افتدت به
فهذا دل على الإطلاق وأنه يجوز الكثير ويجوز القليل، لكنه خلاف المشروع أو خلاف الذي ينبغي فيكون مكروه. هذا بالنسبة لجواب الأخ. الأمر الآخر بالنسبة للعوض الذي تبذله المرأة، هل يشترط أن يكون منها أو يمكن لشخص آخر أن يبذل هذا العوض كأخيها أبيها بل جارها؟ يعني مثلا جار من الجيران رأى أن هذا الرجل دائما يظلم زوجته وهذه المرأة تريد أن تفتك منه وإلى آخره، فقال لا خذ كذا وطلقها، هل يصح الخلع؟ نقول نعم يصح. إذن العوض لا يشترط أن يكون بذله من المرأة، لأن قبول العوض ولو لم يكن منها من صالح المرأة، فما دام في صالح المرأة فلا يشترط، لا يجعل قيدا أن يكون من مالها. نعم. Okay, so in regards to the question, in regards to the compensation, should it be the size of should it be the same as the mahar, or should it be less, or should it be more? The Shaykh has mentioned that it can be anything. It can be anything because this is what has been revealed in the Quran, that it is something that is open, that it's something that's open. However, the ulama have looked into the issue and they've said that for a man to ask for more than what the mahar is something that is not good. It's not something from good etiquette and characteristics and stuff like that, having good character, to go beyond more than what he gave when it came time for the mahar, to go on beyond more than what he gave. But the option is open for him to ask whatever he wants to. The second issue was, doesn't the money have to be the money of the female herself? Does the money have to be the money of the female herself? Or can her brother or her father or somebody else hand over the money for her to get this khula? Say for example, there's a neighbor and he always hears, or she always hears, for example, that the husband is always beating up or hitting the wife. Can somebody else say, look, I will pay the compensation for you to get yourself out of the marriage? And the answer to this is yes, that it's not a condition that the money is her money, that it can be the money of somebody else that he gives her to get her out of the marriage. بقي لدينا في الخلع مسألة مهمة أو مسألتان، إحداهما هل ما يترتب من الفراق على الخلع من قبيل الطلاق أو من قبيل الفسخ؟ والجواب على هذا السؤال يكون بعد بيان الفرق بين الفسخ والطلاق. هل هناك فرق بين الفسخ والطلاق؟ أنا أوجه السؤال للإخوة أو المشايخ المرشدين، هل هناك فرق؟ ما هو هذا الفرق بين الطلاق والفسخ؟ هل هما شيء واحد أو هما مختلفان؟ وإذا كانا مختلفين وهو كذلك فما هي النقاط التي يختلفان فيها؟ Okay, so I'll just translate this, and again I'm going to have trouble with the translation of the word fas. But the Shaykh has mentioned that there is two different things, something that's called a khula. This is when the female asks for the divorce and she pays a compensation that the man agrees with. And there's something else that's called a fasq. This is when a judge comes in and breaks it. Well, I don't want to give you the answer, but the Shaykh, so the Shaykh is asking, what are the differences between the two? What are the points of difference? If there is a difference between the two, what are the points of differences between the two? The difference between the khula and the difference between something that's called a fasq. الشيخ ياخذ الجائزة لأنه هو اللي أجاب، لأنه ما في ترجمة، ما في ترجمة خطأ عند الترجمة. لا، عند الترجمة لابد أن يبين هذا على كل حال. إذا في واحد من الإخوة يجاوب. ما أدري في أحد؟ طيب أنا بجاوب إن شاء الله. تعلمت الآن ما كنت أعرف من قبل من خلال إجابتك لي. عرفت أن أتكلم بالإنجليزي. Okay. The khul is when the husband طيب الخلع عندما الزوج يوافق على أن تخلع منه زوجته ويوافق على العوض، مال أو الأرض، أرض أو مال أو ما. جزاك الله. وأما الفسخ هو عندما لا يوافق الزوج على الخلع فتذهب إلى القاضي وتشكي حالها أنها ما تستطيع تتحمل العيش،
فالقاضي يقوم بالفصل بينهما. لكن لا أدري إن كان هناك عوض وشروطه ما سمعتها ولا قرأتها. سؤالي ليس ما هو الفرق بين الخلع والفسخ. سؤالي ما هو الفرق بين الطلاق والفسخ؟ ما هو الفرق بين الطلاق والفسخ؟ الطلاق يظن أن الطلاق يتم برغبة الزوج، أما الفسخ فيكون إجبارا يعني يجبر. طيب، الأهم الفروق بين الفسخ والطلاق أمور. الأول أن الطلاق له عدد معين، بمعنى إذا طلق طلقة سينقص العدد، له طلقتان ثم الثالثة تحرم عليه. وأما لو فسخ لا ينقص عدد الطلاق، فلو تزوجها بعد الفسخ مرة ثانية فله 3 طلقات، طلقتان مع مراجعة، والطلقة الثالثة حتى تحرم عليه. إذن الفسخ لا يعتبر طلاقا، بمعنى أنه ليس له عدد معين. وأما الطلاق فله عدد معين، كلما طلق فإن عدد الطلاق يحتسب عليه. هذا الفرق الأول. تفضل. يعني لو فسخ معناته كأنه تزوج من جديد من نعم. هذا الأمر الأول. لا ليس كانه لا تزوج من جديد. كانه مستمر. لا مش مستمر، من جديد من البداية. كانه مستمر. لا من جديد. من جديد من البداية. والله هذا هو لو طلق يبقى على واحد، لو فسخ وتزوج مرة أخرى ولسه 3 لا أقول لك الله شيخ. في خلاف بيننا إذا فسخت منه فيعتبر مستمر في الزواج منها. لا يعني ما تعتبر طلقا فسخ، يعني كأنها مستمرة معه. إذا وافقت بالاستمرار معه كيف تعود له؟ لا. يتزوجها من جديد؟ حفظك الله، الفسخ إزالة للنكاح بالكلية. ويتزوجها من جديد؟ لأنه إذا خطبها ووافقت فيعقد له عقد جديد بشروطه ومهر كذلك جديد؟ كل شيء. الفسخ انتهى، كل شيء بينهم، لأن العقد ما انتهى. العقد زال بالكلية. وأما الطلاق فهو زوال للعقد، لكن بقيت بعض العلائق، له أن يراجع، لها نفقة وهي رجعية، لا في هناك أحكام معينة. أنا مركز أصلا. Sorry guys, so just quickly, I did make mistakes in translation. The Sheikh was asking what's the difference between talaq, divorce, and fasq, and not talaq. Sorry, that was my mistake. He was saying what's the difference? It wasn't a mistake. He did not clarify. Yeah, so it was what's the difference between talaq and fasq? That's the difference, not the talaq. So that's just to clarify there. So he's asking what's the difference between divorce and the fasq. Sorry. And so the Sheikh has mentioned that with the talaq, there is going to be still some sort of relationship there. For example, the man can take her back. There's a waiting period. There's different things like that. You know, they can go back, and it's numbered. You know, so it's 2 times, and after the 3rd time, they can't get back together. But at the end, if she gets married to another man, she can then go back to marriage. So when it comes to talaq, there is still some sort of relationship between the two. As for fasq, it's the contract is completely and utterly dissolved. It's completely gone, and it doesn't count as a divorce. It doesn't count as in the divorce does, where it can only happen 2, and then the 3rd time it can't happen again. That if this fasq happens, they can get married again under a completely new contract. If she agrees, if the father agrees, there's a mahar and everything. So that's the difference between what's known as a talaq and a fasq. وما في عدة بينهم. يعني العدة أمر آخر. العدة كل فرقة في الحياة فيها عدة، وكل فرقة بالموت فيها عدة. طيب. Does this apply to khula also? They can marry. هذا نفس الشيء على طول. لا سيد هذا هو أصلا احنا قدمنا هذه المقدمة لنجيب على هذا السؤال. لأن السؤال الأصلي هل الخلع طلاق أو فسخ؟ فنريد أن نحدد الخلع حقيقة الخلع، فاحتجنا أن نبين الفرق بين الخلع بين الفسخ والطلاق. إذا الفرق الأول في قضية العدد، أن الطلاق له عدد والفسخ لا عدد له. الأمر الثاني أن الزوج إذا طلق زوجته يمكنه أن يراجعها ما دامت في العدة. هذا الأصل في الطلاق، مع أن الطلاق الذي سيكون في الخلع له شيء آخر سنذكره بعد قليل، لكن الأصل
إذا طلق الرجل زوجته له أن يراجعها ما دامت في العدة من غير رضاها، كما قال سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة إن أرادوا إصلاحا. إذن فللزوج أن يراجع، وأما الفصل انتهى ليس له أن يراجعها، اللهم إلا بعقد جديد، فهذا شيء آخر. إذن هذا هو الفرق الثاني. من الفروق أيضا بين الفسخ والطلاق أن فسخ النكاح إذا كان قبل دخول الرجل بالمرأة فلا يجب للمرأة مهر، ليس لها مهر. إذا حصل الفسخ قبل الدخول، يعني عقد على امرأة ثم وجد سبب للفسخ، إما اختلال شرط من شروط النكاح التي اشترطها الزوج والزوجة، أو وجد عيب بالرجل أو عيب بالمرأة، فسخ النكاح، لا تستحق المرأة مهرا إطلاقا. هذا إذا كان فسخا. أما إذا كان طلاقا فحينئذ تستحق المرأة، هذا قبل الدخول، تستحق المرأة نصف المهر. تستحق المرأة، كان هناك طبعا تسمية للمهر، اتفق على مهر معين، ثم قبل الدخول حصلت مشكلة فطلقها، فتستحق نصف المهر. Sorry, I can't. كان الأمر ما شاء الله. رجعة. الأمر الثاني أنا المؤسسين. الرجعة. آسف والله. أيوه. أقول في الطلاق. الطلاق يمكن أن يراجعها ما دامت في العدة، وأما الفسخ لا رجعة له. المراجعة إذا كانت في العدة مطلقة يمكن أن يراجعها، وأما في الفسخ قد بانت أنه لا يمكن أن يراجعها. هذا الأمر الأول. So the first difference is with the talaq, the divorce, during the waiting period, the wife, she can go back, the divorcee, she can go back to her husband. الأمر الثاني قضية إذا كان الطلاق قبل الدخول، يعني عقد عليها ولم يحصل لقاء بين الزوجين، ما دخل، لم يحصل العرس وحصل الطلاق، فحينئذ المرأة تستحق نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول. وأما إذا فسخ العقد قبل الدخول فالمرأة لا تأخذ شيء، لأن العقد كان لو لم يوجد. Okay. So if it was a normal divorce and the mahar, she should return half of the mahar back to the man if this is before the time of consummation, before they've had sex with each other, sexual relations with each other. If they haven't had sexual relations with each other, but it's after the marriage contract, then that she should return a half of the mahar back to the man. Oh, she takes half, and the other half goes to the man. Yeah, without sexual intercourse. Yeah, this is before dukhla, which is before consummation. That if a divorce happens, she takes half and she gives the other half back to the man. Right? That's what I said. And as in the first, she has no haqq to it. She has to give it back to the man. She has no right to it. She gives it all back to the man. Okay, so the first difference is she gives back half and she keeps half if it happens before the dukhul, which is dukhla, which is consummation, and she keeps half and he takes half. And if it's what's it called? If it's fast, she has no right to any of the money and she gives it all back to the man. ماذا تعني بأثناء الزواج؟ يعني بعد ما تزوج ممكن لا، هي مرأة اشترطت على زوجها شرطا فأخل به، اشترطت أن تكمل دراستها ما أكمل لها دراسة، اشترطت عليها أن يترك التدخين ما ترك التدخين، أو بالعكس هو اشترط عليها شرطا، فحينئذ من حق المشترط أن يفسخ. تذهب إلى المحكمة تقول أنا اشترط عليك كذا وما حقق، يتحقق القاضي أنه ما حقق الشرط فيفسخ العقد. المهر أخذته خلاص بالدخول، استحقته كاملا، لأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالدخول. إذا حصل الدخول تم المهر، ما حصل بعد ذلك لا يسقط، تستحق المهر. فسخ ما فسخ خلاص انتهى، المهر لها خلاص، تفسخ والمهر لها، لا ترجع من المهر ولا بفلس ولا بشيء ولا بحاجة. طيب بقي مسألتان في الخلع، نريد أن ننتهي من الخلع سريعا، لأن الخلع طبعا هذا أصلا مقدمة للطلاق، ولا الطلاق ما دخلنا فيه بعد إلى الآن. أقول في الخلع جواب السؤال الذي طرحته قبل قليل، وهو هل الخلع فسخ أم طلاق؟
هل الخلع فسخ بحيث لا يحسب من الطلقات، وبحيث طبعا هذا الأمر المهم فيه لا يحسب من الطلقات، أم أنه طلاق يحسب؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. ومذهب جمهور العلماء أن الخلع فسخ، أنه الخلع طلاق وليس فسخا، أنه طلاق وليس فسخا. طبعا الخلع حينما يقع إما أن يقع بلفظ الطلاق، أو أن ممكن أن يقع بغير لفظ الطلاق، يقع بلفظ الخلع بلفظ الفسخ بأي لفظ آخر. هذه الحالة أو أن يقع بلفظ الطلاق، بمعنى أن تعطيه عوض، أن تقول خذ هذا العوض وطلقني، يقول أنت طالق. هذا خلع لأنه طلاق بعوض، والطلاق بعوض قد يقع بنفس لفظ الطلاق أو بنية الطلاق، نوى أن يطلقها بعوض. حينئذ فالخلع يقع طلاقا عند الأئمة الأربعة، عند المذاهب الأربعة جميعا يقع الخلع طلاقا في هذه الحالة، لا يكون فسخا، بمعنى أنه يحسب. لكن انتبه، الطلاق في هذه الحالة ليس طلاقا رجعيا، هو طلاق يحسب لكنه يقع طلقة بائنة، يقع طلقة لكنها بائنة، بمعنى يحسب عليه طلقة ولكن ليس من حقه أن يراجعها بسبب العوض الذي دفعته، لأنه لو كان من حقه أن يراجعها ما استفادت منه. دفعت العوض وطلقها وراجعها، فخسرت العوض بدون فائدة، لم تتخلص من البقاء معه. فلذلك هي طلقة لكنها بائنة، بمعنى أنه يحسب عليه طلقة لكن ليس من حقه أن يراجعها، ليس له أن يراجع. هذا مذهب الأئمة الأربعة. وذهب بعض العلماء كابن تيمية إلى أنه فسخ. هذا في ماذا؟ فيما إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق، قال أنت طالق أو نوى الطلاق. أما إذا لم يقع بلفظ الطلاق، وقع بلفظ الفسخ، وقع بلفظ الخلع، وقع بأي لفظ آخر ولم ينوي الطلاق، فحينئذ أيضا الجمهور يرون أنه طلاق بائن. وذهب الحنابلة في هذه الصورة إلى أنه فسخ. So the question is now, if a khula happens, does it count as a talaq? Meaning, do we count it as a talaq? Like, for example, when the man divorces his wife, he counts it as one, and then he's got a second time that can go back to her, and then he's got the third time, and then after that he's not allowed to. So with the khula, do we count this? Do we count this as a talaq that stands? And the Sheikh mentioned that in the majority of the four madhahib have all agreed that this counts as a talaq. If the man has said, you're anti-taliqa, like for example says you are divorced, that this counts as a divorce. It counts as one divorce. Yeah, so we count it. We count it. But the difference is between this and a normal divorce is that the man doesn't have the right to take her back. He doesn't have the right to take her back. In the case of divorce, the man has the right to take her back and say, I now take you back. But and it counts as one. But in the other case, because the female has paid a type of compensation, he doesn't have the right to say to her, I want to take you back, because of the compensation that she paid. Otherwise, if she didn't pay the compensation, it would have just been called or be considered as divorce. It would have just been called and considered as a divorce. So this is the answer to the question of the four madhabs that all agreed that the khula is counted as a divorce. It is counted as a divorce. So the question is, what about the first? Is that counted as a divorce? And with that, there is some differences of opinion in there. Some say that it does count as a divorce. Others say that it doesn't. يعني شيخ الخلع والفسخ يعتبر طلاق بائن. نعم. كلاهما. لكن الفسخ لا يحسب طلقا. الفسخ لا يحسب طلقا.
بمعنى لو تزوجها بعد ذلك مباشرة. عقد جديد له 3 طلقات. ايوه. الان هل يشترط انها تتزوج زوج اخر؟ لا في كلا لا لا لا, لا. لا. في كلتا الحالتين لا يشترط ذلك. طيب لدينا مسألة الآن، إذا اختلعت المرأة من زوجها سواء قلنا هو فسخ أو طلاق، فكم تعتد المرأة حتى يجوز لها أن تنكح زوجا غيره؟ كم يجب عليها أن تتربص؟ كم عدتها؟ العدة 3 قروء. هذا سؤال توجه به إليكم. ايوه 3 قروء او 3 اشهر. امرأة اختلعت من زوجها، اختلعت من زوجها، كم يجب عليها أن تعتد حتى يسوغ لها النكاح؟ نعم تفضل. 3 أشهر. 3 أشهر. طيب إذا لم تكن حامل. جمهور العلماء من الأئمة الأربعة يرون أن عدة المختلعة نفسها عدة المطلقة. عدة المختلعة نفسها عدة المطلقة. وعدة المطلقة كم؟ سيأتي في باب العدة أنها إن كانت ممن يحيض فعدتها 3 قروء، والقروء هي الحيض. وبعض العلماء قال هي الأطهار، على كل حال يعني 3 قروء، 3 حيض. فإن كانت ممن لا تحيض فعدتها 3 أشهر، إما أنها لم تحض بلغت ما حاضت صغيرة، أو حتى بلغت ما حاضت صار عمره 15 سنة عندها مرض ما حاضت فعدتها 3 أشهر، أو كذلك إذا يئست من المحيض، إذا يئست من المحيض فعدتها 3 أشهر. وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، وسيأتي تفصيل ذلك إذا يسر الله سبحانه وتعالى. إذا هذا فيما يتعلق بعدة المختلعة. قلنا مثل الجمهور أن عدة المختلعة كعدة ليش؟ كعدة المطلقة. وذهب بعض العلماء إلى أن عدة المختلعة حيضة واحدة، حيضة واحدة، وإذا لم تكن تحيض فعدتها شهر واحد. ونقول في مثل هذا الحال الأحوط والأولى أن نأخذ برأي الجمهور احتياطا. الأولى أن تحتاط، لأنها إذا تزوجت بعد شهر فنكاحها مشكوك فيه يصح أو لا يصح. في مثل هذه الصور ينبغي أن نأخذ بالاحتياط ونقول انتظري شهرين، ماذا يضرك لو بقيت شهرين وتتيقني أن نكاحك صحيح؟ فينبغي في مثل هذه الحالة أن نحتاط ونقول عدتها عدة المطلقة 3 قروء. شهرين ولا 3 أشهر؟ لا 3. تلك الأمة ما عندنا إيمان إلا. So the question is now this particular issue: what's the waiting period for a female that has asked for a khula, the divorce with compensation? What is the waiting period for this? So the Sheikh mentions that the majority of the scholars have said that it is the same for a woman who has been divorced the normal way, and that is 3 menstrual cycles. 3 menstrual cycles, so 3 times that she's had her periods. Her periods have come and gone 3 times. And if the woman is post menopausal, like she's past the period of time when she has periods, like she's an older lady, and then it's 3 months. Then it is 3 months. And in the case of where the female here is pregnant, then it's after the time that she has given birth. It's after the time that she has given birth. And that is according to the majority opinion of the scholars. As for the some other scholars, some have said that it's only 1 menstrual cycle. It's only 1 menstrual cycle, or for the older lady that it's 1 month. However, the Sheikh mentioned that, you know, just to wait 2 extra months is going to be something that's easy. It's only waiting 2 extra months, and it's actually making sure that the woman is actually divorced, and it is the safer option. That it is the safer option to actually wait the 2 months to complete 3 months, instead of having doubt and suspicion of the marriage, whether it's correct or not. Okay, so sisters, it's going to be a break for 10 minutes now. Brothers and sisters, there's going to be a break now for 10 minutes. So at 11:05, we'll resume inshallah at around 11:05. So enjoy your break, inshallah.